Okay, so by seeing this slide, can anyone recognize that here, is there any mistake in the code which I have written? Because I have told you this concept many times while discussing functions. See, the major mistake, I want you people to concentrate here, concentrate Madi. Okay. Major mistake is I have declared these two top and array ಎರಡನ್ನು main function ಒಳಗಡೆ declare ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That means these two are local variables of which function? Main function. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Okay. I hope you people are getting these two variables here, top and this array which I have declared. Both are declared within this boundary of main function. Main function boundary ಒಳಗಡೆ declare ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. But you can observe here within push function, I'm writing top plus plus. This top variable is declared in which boundary? Function boundary of which function? Main function. It cannot be used outside this boundary, but I'm trying to use that within push function. And even I'm trying to use stack, this array here, within which function? Push function. So that is not, see, element, of course it belongs to which function? Push function. So there is no problem here if I write this. But the problem is using top variable and stack within which function? User defined function called as push function. So it definitely gives error because variables which are declared in one particular function cannot be used in other function because they will be considered as local variables of a particular function. ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as local variables. So local variables of main function cannot be used in push function. So what is the solution for this? Because I need to use top everywhere in push function or in any other function, I need to use this array also because it's very much needed here. So what is the solution for this? So solution for this one is declaring this. See, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, if you find that if you have to use some variables in all the functions regardless of main function or any other function, in all the functions if you have to use them, make them global variables or declare them as global variables. When a variable is called as global variable, ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, if that particular variable is declared outside the boundary of any function which is written in a program. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನಿನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೀದೇ ಇರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Global variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So I have to declare top as a global variable. That means it should not be declared within boundary of any function. I have to declare this array as a global array because it is used in main function, in push function, or somewhere. If I use some other function, it can be used there also. Okay, so let's see how that works. Okay, observe here, I'm changing the code. Here it's only this part. I'm going to change the code. This one. So now check this part. Okay, and try to understand this part of the function or this part of the program. Okay, take that. Try to understand these lines which I have written here and try to understand this part of the main function and try to understand this here. Okay, only thing you can observe, a major difference you can observe here, top variable is declared outside. Okay, top variable is declared outside and it is also initialized outside of boundary of main function and push function. So it becomes a global variable. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, that is one advantage. And you can observe second line, in stack of 5. I'm declaring a stack or array here of size 5, this array of size 5, and this is also declared outside the boundary of main function and outside the boundary of push function. So this can be used
even in main function and in push function. So there will be no problem for that. So these two are global variables which we are going to use in our program because they can be used in any function. Okay, instead of making them global variables, we can make them as instead of making them local variables, we can make them as global variables. Now, void main function. So main function ಒಳಗಡೆ so computer declares this top ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ -1 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, then it will create array here with these index values. Now observe here, I want you people to tell me what is this line of the program. It is nothing but declaration of user defined function within which function? Main function, because ಯಾವುದೇ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ semicolon. You can observe here void push int element, same line. Okay, so I'm declaring the user defined function within main function. After that, I'm directly calling which function? Push function. Push function na direct call ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. While calling that function, I'm passing some value here. That value is 17. So 17 push function call ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ push function ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, it'll go to the place where push function is written. While going that place, it carries the value. Here's a matching video. It carries the value 17. So it carries the value 17, and that value will be stored within which variable? And a variable called as element. Okay, so element and a variable ಅಲ್ಲಿ 17 store ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ computer enters the function. When it enters the function, it immediately finds which variable, which line here? Top plus plus. So top -1 ಇತ್ತಲ್ಲ initially, it becomes 0 now, and now it is okay using top variable because top variable is declared as a global variable. It can be easily used in any function. So top plus plus, top 0 ಆಯ್ತು. Stack of top. Now this line is also okay. Stack global array of top. Stack of top ಅಂದ್ರೆ stack of 0 ಆಗುತ್ತೆ. Stack of 0 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? 17. 17 will be stored here. Okay, hope you have understood this modification which I did. This is a simple modification. It actual program alve illa. Only for your understanding I have made this modification here. So you must remember why we need global variables, why we need global array here, and what is this line, how to call push function, and what is the major reason for using push function. Push function ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, pushing the elements in the stack. That's why we use push function. Okay, one by one we have to add the elements. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. One by one we are going to add the elements into the stack. So that is what push function is. Hope you have understood this one. So ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದಾಗ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ 20 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೋಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಕೋಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಕೋಡ್ಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರೋ ಕೋಡ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have added only one element into the stack. If I have to add all the other values like 18, 26, 27 and other values like 7, this program only adds one value, that's it. How to add many values into the stack so that all the memory blocks get some values? Let's see that. I hope you people are concentrating. Try to concentrate. Okay. So first line ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ already. I won't explain that. Second line ಗೊತ್ತಿದೆ. Why we are writing that. You know third line. These two are globally declared. Okay. Global ಆಗಿ declare ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ main function we are writing. Within main function, you know this one also, because see again I have done a mistake here. I don't know why. It should be void. It's not int. Void ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, because ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಯ್ಡ್ ಪುಷ್ ಇಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿ
push function call ಆಗುತ್ತೆ. What we are passing is 17. So top ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ -1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ -1 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ವಿತ್ 5 ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Details of the place where push function is totally written. Okay, while going that it carries the value 17 and that value 17 will be stored in a variable called as element. Element ಒಳಗಡೆ 17 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಈ 17 ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, computer enters into the boundary of the push function and it executes this line top plus plus. Top plus plus ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು already I have told you many times because index value ಗೋಸ್ಕರ. When this line is executed, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? Top value it becomes 0. Okay, after that it goes to the next line of the function. Stack of top equals element. What is there in element? 17. So 17 must be stored in stack of top. Stack of top. What is the value of top? 0. So stack of 0 and the stack of 0 ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ -1 ಇತ್ತು. ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಪ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ -1 ಇದ್ದು ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 17 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೌ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 18 ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಸ್? 18 ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 17 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಡೂ ಟು ಸ್ಟೋರ್ 17? ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಪುಷ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೈಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ I passed a value called as 17. Again, if I ask you people, if I have to store 18 in the next memory block, what should I do? Again from main function I need to call which function? Push function. ಮತ್ತೆ push function ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. But what is the value you are going to pass now? Second time you are going to pass 17. So observe here, push function. Again I am calling which function? First time push function call ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 17 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ stack of top is equal to element 17 store ಆದ್ಮೇಲೆ what computer will do is it will come back to the place where push function has been called. It will come to know that ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ push function. So push 18. What happens here? Again main function is calling which function? Push function. So push function ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ push function ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. Computer will go to that place. It carries the value 18 now, and that 18 will be stored in which variable? Variable called as element. So 17 will be replaced by 18. Hope you are getting this. Okay. After that computer enters into push function. Top plus plus ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಟಾಪ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಆಗಿತ್ತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಟಾಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? 0 ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು? ಟಾಪ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಾಪ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ what is the advantage of making it as top plus plus? So first index value ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು? 18. ಸೊ stack of top. No, stack of top ಅಂದ್ರೆ stack of 1. Stack of 1 ಅಂದ್ರೆ this index value, this memory block. ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 18 ಇದೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, 18 got stored here. 18 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. 18 ಸ್ಟೋರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 26 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. 26 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ push function. Push 26. Same thing happens. It goes to push function. Element ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 26 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಇಂದ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 2. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 26 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 27 ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ push 27.
So computer goes to the next line. Same thing, push 27 ಅಂದ್ರೆ push function ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 27 ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ push function ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಇದ್ದಿದ್ದು 3 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 3, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 27. ಸೊ 27 ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. Again computer will come back here, it will come to know that this line is already been executed. It tries to go to the next line. So next line ಬರ್ದೀನಿ, push 7 ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ push function again ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ 7 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. I don't know, wait, okay, I have missed that number here. Okay, first thing, push 7 and tashna, ignore this line. Computer goes to push function, it carries 7 and 7 will be stored in element. Okay, so top plus plus ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 7, 7 ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ 4. ದಿಸ್ ಮೆಮೊರಿ ಬ್ಲಾಕ್ gets 7. Now computer will go back here. It comes to know that this line is already been executed, so it goes to the next line. It finds one more line here, push 8. Now I want you people to guess whether it is possible to call push function now and store one more value 8 within this stack. Whether it is possible to call push function and store one more value in the stack. Which value? 8. ನಾನು 8 ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Is it possible? Let's see how it works. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು push function again call ಮಾಡಿದ್ರೆ computer goes to push function, it carries the value 8 and it stores that value 8 within this variable element. It enters push function, it executes top plus plus. Top plus plus ಅಂದ್ರೆ top value ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ 5. There is no index value here called as 5. Top increment top value 5 ಆದ್ರೂ top index value ಸಿಗಲ್ಲ. ಟಾಪ್ಗೆ index value ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ so top may start pointing to anything or any memory block. So that gives computer a confusion. So computer gets confused that in that place it gives error. So you cannot store values beyond the size of the memory blocks or stack, beyond the size of the array or beyond the size of the stack. Okay, so this is the major point or major thing you should remember while storing the elements in the stack. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ push function ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You should remember how many times you have to call push function. Only 5 times you can call. 6 time ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ 8 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಯು ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟಾಪ್ 5 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 5 ಅನ್ನೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸಿ ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ ಆಗೋದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ I want to know whether you people have understood. I think you people have understood this much, how everything happens here, how top is very important and how to store different values in the stack. Okay, how this variable works, how to call push function, what is the return type here, void. Illu aste void agutte. This is how many times you will call push function, how to use global variables and all. Okay, so this is the first function in stack that is called as push function, which is mainly used to store values into the stack one by one. Using which variable? Using the variable called as top, which acts as a index value of a stack. Okay, so hope you have understood this function, push function. Okay, so attend next class also. Let's stop today's class. Enter your name and your son. Have a great evening. Thank you.